工程，工程， project, engineering, 工程， 工程， 指运用科学原理来设计、制造、改进机械、建筑物、软件或系统的应用学科。 It refers to the applied discipline that uses scientific principles to design, manufacture, and improve machinery, buildings, software, or systems. 他是这个建筑工程的项目经理。他是这个建筑工程的项目经理。他是这个建筑工程的项目经理。 He is the project manager for this construction project. 经理爽快地在工程合作单子上签了字。经理爽快地在工程合作单子上签了字。经理爽快地在工程合作单子上签了字。 Manager readily signed the engineering cooperation agreement. 这项工程至少需要5年才能完工。这项工程至少需要5年才能完工。这项工程至少需要5年才能完工。 This project will take at least 5 years to complete. 公园，公园， AD, 公园， 公元，是目前国际通用的公历纪元。 It is the Gregorian calendar, which is currently used internationally. 这座历史悠久的古城建于公元前5世纪。这座历史悠久的古城建于公元前5世纪。这座历史悠久的古城建于公元前5世纪。 This ancient city, steeped in history, was founded in the 5th century BC. 供应，供应， Supply, provide, 供应， 供应的近义词是提供，提供。供应的近义词是供给，供给。供应的反义词是消费，消费。供应的意思是提供物品、资金或服务来满足他人的需求。 It means to provide goods, funds or services to meet the needs of others. 这家工厂专门为海外制造商供应汽车零件。这家工厂专门为海外制造商供应汽车零件。这家工厂专门为海外制造商供应汽车零件。 This factory specializes in supplying automotive parts to overseas manufacturers. 本次活动的主办单位将免费供应午餐。本次活动的主办单位将免费供应午餐。本次活动的主办单位将免费供应午餐。 The organizers of this event will provide lunch free of charge. 父母辛苦勤劳工作，只为供应子女生活所需。父母辛苦勤劳工作，只为供应子女生活所需。父母辛苦勤劳工作，只为供应子女生活所需。 Parents work hard and diligently just to provide for their children's needs. 共，共， Common, general, share, together, all together. 共，
共的意思是一起承担或执行。It means to undertake or carry out together. 我和他共事多年，彼此非常了解。我和他共事多年，彼此非常了解。我和他共事多年，彼此非常了解。I have worked with him for many years, and we know each other very well. 在遇到困境或挫折时，真正的朋友能够和你共患难。在遇到困境或挫折时，真正的朋友能够和你共患难。在遇到困境或挫折时，真正的朋友能够和你共患难。True friends stand by you through thick and thin when you encounter difficulties or setbacks. 我们的团队同甘共苦几十年，一起度过了许多艰难岁月。我们的团队同甘共苦几十年，一起度过了许多艰难岁月。我们的团队同甘共苦几十年，一起度过了许多艰难岁月。Our team has shared joys and sorrows for decades, and we have gone through many difficult times together. 共的意思是指所有人都具有的、相同的、一样的，例如共性、共识。It refers to something that everyone possesses, something that is the same, something alike. For example, commonality, consensus. 经过深入分析，我们发现这些问题都有一个共性。经过深入分析，我们发现这些问题都有一个共性。经过深入分析，我们发现这些问题都有一个共性。After in-depth analysis, we found that these problems all have one thing in common. 经过沟通协商，消除分歧，才能达成共识。经过沟通协商，消除分歧，才能达成共识。经过沟通协商，消除分歧，才能达成共识。Only through communication and negotiation to eliminate differences can a consensus be reached. 共的意思是一起、一同、一起。It means together, in unison. 公司经营陷入危机，所幸大家能够同舟共济，才能渡过难关。公司经营陷入危机，所幸大家能够同舟共济，才能渡过难关。公司经营陷入危机，所幸大家能够同舟共济，才能渡过难关。The company was in crisis, but fortunately everyone worked together to overcome the difficulties. 共的意思是合计，合起来计算，总计，总起来合计。It means to total, to calculate together, to sum up, to add up. 这个班共有25名学生。这个班共有25名学生。这个班共有25名学生。There are a total of 25 students in this class. 这件衬衫和这条裤子一共要150元。这件衬衫和这条裤子一共要150元。这件衬衫和这条裤子一共要150元。This shirt and these pants cost 150 yuan in total. 这座楼一共有15层。这座楼一共有15层。这座楼一共有15层。This building has 15 floors. 这家餐厅分为2层，一共有1600多平方米。这家餐厅分为2层，一共有1600多平方米。这家餐厅分为2层，一共有1600多平方米。This restaurant has 2 floors and a total area of over 1,600 square meters.
共的意思是指共产党。It refers to the Communist Party. 中共是指中国共产党。中共是指中国共产党。中共是指中国共产党。The CCP refers to the Chinese Communist Party. 谢谢观看。